Всім привіт, з вами як завжди Дікастер, і як останні рази у нас тут що? Starfield. Продовжуємо його проходити. Так. Буду намагатися не такі довгі відео робити, тому що, як показує практика, останні рази довші відео ви гірше дивитесь. Що це за хрінь? З ким тут можна поговорити? Howdy. Ron hopes the best thing that's happened to us. Pardon? Поняв, вибачаю. Типу шо? Блін, качалка якась. Що це за містер Олімпія? Хто гей? Ладно, гейн. Ну, побачимо. Ладно, погнали на місію. Так, як показує практика, чим довше відео ви щось гірше дивитесь, в будь-якому випадку на момент запису цього відео. Там... О, то, що нам треба. Погнали. If there's one place there's some law and order in this town, it's here. Don't even think about stealing anything. No haggling. The price is the price. And might be some other rules. Don't be an ass. I didn't start this way. Got myself robbed a few times. Swindled a couple. So now I look out for number one. And it's not like there's anywhere else on this rock to buy weapons. You may be thinking this place is a dump, but the hardware isn't. Lots of customers pass through. We got something for everyone. Music to my ears. Так, затарився так би припасами, що в мене аж закінчились кошти. Ось попродаємо всяку шнягу, яку ми собирали там роками. Так, де тут мій кораблик? Greetings, Captain. I will happily carry whatever you need. Goodbye for now. Блін, ковбой, ну ти затягнутий. All right. Hey, if you find a new pistol, I'd be obliged. No, that's it then. Ладно, я йому все. Все в нього вже забрав. Зараз ми до блондинчика нашого сходимо, заберемо у нього ще. I heard you're looking as good. Trading random trinkets with you is a long-standing dream of mine. Back to work then. О, а де наша подруга? Цей тут. Hey, Тут Dad. нікого, це тут. Will you read to me В неї tonight ж... before bed? Ми все забрали чи ні? Я це вже не пам'ятаю, чесно кажучи. I'd like that very much. Можливо. Ладно, погнали. You just try and stop me. Так, трішки продали, але не сильно багато. What's next? Yes? Gladly. I'll treat every one of your items like the sacred totems they are. Let me know if you want to talk some more. Так, коротше, нормально ми так часу затратили, но... Please disregard. I attempted. Що зробиш? Без цього ніяк. Трішки продали, те, що ще залишилось, хай залишиться. Я залишаю по одному екземпляру різних штук. І, напевно, я вже зараз подумав, але трошки я тупану. Скоріше за все, треба було, наприклад, ту ж зброю отут продавати, і її б дорожче б забрали. You ready to do some business? Hopefully something catches your eye. Блін. Оце я тільки що штуку побачив. Можна продавати з інвентаря корабля, а не з свого. Це просто треш. One man made all of this. Так, давай Nothing гаманіть. was here until Ron Hope. You made it. Those outlaws didn't give you too much trouble, I trust? Зовсім не завдали. Вони чинили гідний опір, але врешті-решт я їх здолав. Мені пощастило, що я живий. Почнемо з самого початку. Як ти себе почуваєш? Давай, як
рости. Це I буде can walk, talk, нормально. and breathe without too much pain. That's good enough for me. I'm sure they didn't want to die any more than you did. It's a pointless and stupid waste of life, but they brought it on themselves. You've got good timing. A courier just came in from Aquila. The Marshal sends his regards along with a briefing on your case. I was surprised as hell to learn about the starship theft. Nobody said a word to me about it. Anyway, Mr. Hope can see us whenever you're ready. If you need to take a little time first, feel free. Давайте зустрінемося з Роном Хоупом. Я б хотіла спершу тут оглянутись. Ніхто з Хоуптех не повідомляв про викрадення зорельоту. Я б хотіла. Класний переклад. No, and I can't get answers as to why not. I'm sure Mr. Hope has his reasons. His office is upstairs. He's in a meeting, but it should be wrapping up. Come on. Ну, комон. Має там стволов, що Trucks дурних, in блін. І space. нікого не цікавить, да? Що? Their motto always cracks me up. But I'll say it anyway. То давай решті. Ron Hope isn't just the founder and president. Що тут цікаве? He's on the council. You walked the factory Стёбнуть floor? It's impressive stuff. Блін, ну я, звісно, затупив з цим Build a good relationship with Hope. дурацьким інвентарем He comes on a little корабля. strong, Тут but їх все there's a lot складати і to admire продавати, і продавати тоді, де можна, а не тут біля корабля, де, блін, воно 3 копійки Pretty much стоїть. everyone in this town Ну has ладно, it. на майбутнє будемо більш Can't begin to уважні. imagine the kind of pressure that must put on someone. All I'm saying is, try to show a little respect. All the way up. Is it just me, or does every executive in the settled systems and all Стіни такі покоцані, блін. I guess being above everyone. Контора, яка, блядь, космічні кораблі робить, ви не можете ремонт зробити? Корабель космічний можете, а ремонт ні? Стіни пофарбувати. I guess I could offer double shifts. It'll push people pretty high, but it's work well straight up. As for parts, we can try outsourcing. Do a contract with scavengers maybe, but that's a decision that's gotta be made upstairs. Well, don't dwell about the scavengers. It's not a bad idea, provided we get a good deal. And I don't mean a fair deal. I mean a good deal. Remember, it's not just our bottom line that matters. We're also responsible for the welfare of everyone in the Та те, що який, блін, він класний We пацан. look out for our people here, Burchett. That's a point of great personal pride. Excuse me, Mr. Hope? Well now, the Free Star Rangers. At last! Damn, good to see you, Mia. А мене, I think диви, я we're тут done по here, столу Burchett. пострибаю, радий бачить? Диви, який я Yes, sir. адекват. This is the deputy I told you about. Splendid. Splendid! It's a noble calling, being a Free Star Ranger. We certainly could use more of you. Та я всім би, блін, допоміг би. Погнали, базарить. I'm sure I don't have to tell you what an outrage it is to have a ship stolen right out of the factory. Justice must be done, and the sooner the better. Я знайшов ваш викрадений корабель на Монтара Луна. Я зроблю все, що в моїх силах, але я не даю обіцянок. Даю вам слово. Давай поки без обіцянок. That's good news. I'll send my people over to bring it home. Of course, that doesn't mean your work is done. I want the thief found and prosecuted to the full extent of the law. I'm sure I don't need to remind you of my position on the Council of Governors. Слышиш, блядь, ти що мені угрожать будеш? Ти, кабан. Так, сер, містер Хоуп, можете на мене покластися. Я знаю про твою позицію. Мені начхати на вашу позицію. Блін, ну хотілося б, конечно, начхати, но грубить шефові так не стоїть. Давай просто знаю. Then I trust that you know what I expect of you. А бабла ти скільки заплатиш? Tell me that you've at least got a lead of some kind. Корабель був доставлений групою людей, які намагалися придбати ферму. Звісно, сподіваюся, група найманців найняла злодія, щоб викрасти ваш корабель. Поки що не повторилося, тому я тут. Давай, злодії. Well, I can't say I'm surprised. Sadly, there's no lack of mercenaries in the settled systems. I suppose the chance to cut costs by stealing a ship was too good to pass up.
Well, I'm not sure I can be much help, but I'll answer whatever questions I can. Погнали. Думаю, ми закінчили. Чому ніхто не повідомив про крадіжку? У злодія була своя людина. Знаєте що-небудь про це? Хтось бачив злодія? Чи було щось унікальне у викраденому кораблі? Давай. Кстати, да. No, nothing at all. It was just a standard Hope-Tech cargo holder. Not that it didn't have great value, mind you. Hope-Tech builds some of the most durable and reliable starships in the settled systems. Now, you can bet my ships last twice as long as anything Stroud Eklund makes. Так. Чого ніхто не повідомив, а ну? Because I told them not to. If word got out, it would do irreparable harm to our image. I'm in fierce competition with other starship manufacturers. Any sign of weakness could be fatal. What's more, every starship thief in the settled systems would likely flock to Hopetown and start planning the next heist. То охрану, блядь, увелич. Або ти сам їм отдав його і хотів отжати у когось ферму для яких своїх непонятних цілей. We questioned everyone who was in the building when it happened, and not one person seems to have seen anything at all. Frankly, I think that's both highly unlikely and more than a little suspicious. However, I can't deny there are times when the hangar is empty, so it's not inconceivable the thief could have slipped in unseen. What? Nonsense! We vet our people thoroughly here. Hope-Tech holds its employees to the very highest standards. Nevertheless, I suppose I could have Cosette conduct a thorough personnel review. Rest assured, if we turn up any evidence that one of our people was an accomplice, I'll let you know. Ну то все Very well. тоді. I need you to understand something, Deputy. This town is home to men, women, and children who depend on Hope-Tech for a living. I provide jobs that put food on their tables and a roof over their heads. It's a responsibility that I take very seriously. If word gets out about the stolen ship, my investors will lose trust, and my workers will pay the price. I can't allow that. You've got a reputation for looking after your own, Mr. Hope. I'm sure the deputy here will keep that in mind. Is that so? Well, I'm glad to hear it. I've worked hard to make sure that everyone here is well cared for. Ви можете розраховувати на мою розсудливість, містер Хоуп. Я розумію вашу позицію. Я не даю жодних обіцянок щодо розсудливості. Та просто розумію. I hope so. I'm sorry to interrupt, Mr. Hope, but there's been a development. Not now, Cosette. Так, ладно. Ще й з тобою треба базарити. Хто ти But, така? sir, we have new information. I've just received a report that the stolen ship was seen landing at Neon just after the theft. A breakthrough at last. Well, Deputy, it sounds like you'll be heading to Neon, which means I can get back to work. Remember what we discussed. My people are depending on you. Hey, can I get a word? Щось являється крадіжкою, а щось ні. Цікаво. А, вже все, не треба з нею балакати. А, вже з нею балакати. Знаєте, як кажуть, якщо начальник тобі каже, що ви як друзі з ним, то значить він вас хоче наїбать. А якщо він каже, що ви сім'я і всі повинні бути як сім'я, то значить вас уже наїбали. Так що щось тут підозріло. Блядь, де ти ділася? Нахуй ти тут ходиш, блядь? Давай базарить. That wasn't as helpful as it could have been. Still, at least you know where to pick up the trail.
Цього достатньо, щоб йти далі. Я сподівався дізнатися більше. Це була марна трата часу. Та далі. При ньому не будемо казати, що він дебіл. Guess you're headed for Neon. There's a ranger stationed there. Name's Jalen Price. He's a little different than the rest of us. But Neon's a different kind of place. Джейлен Прайс зрозумів. Мені не потрібна нічия допомога. Чим відрізняється Неон? Що ви можете розповісти мені про рейнджера? Поки я базарю ротяку завалила, бо я щас з дробовика в голову жахну. Well, we could talk for an hour about that. The short version would be that crime, law, and justice don't exactly mean the same things there. The badge doesn't carry the same weight on Neon, so you might have to get creative. Mr. Hope's protection and welfare is my sole concern. He should be able to help you out. Well, we've both got work to do. It was good to meet you, Deputy. Thanks again for helping me out up there. Дякую, що організував зустріч. Тримайте очі і вуха відкритими. Я не впевнений, що ми зможемо... Що ми знаємо всю історію, боже. Що далі? Yeah, the question of who helped the starship thief is still an open one. Don't you worry. I'll keep an ear to the ground. You be careful in Neon. Базара 0. Погнали на Неон. My company only uses corporations. It's a tough town, but these are good people. Looks like they are here. We're back. Do you think the documentary Так, це about десь your ось life тут. will be Оце здається. Да, скоріш за все, те, що валялося сюди, перемістилося, те, що тут валялося. І найзручніше це, звичайно, всі речі ось сюди повкидати. Хоча там теж місце обмежене. Так, полетіли. Полетіли! Зарано сказав, ладно. Пу! Так. Планета, да? Ніхрена тут і правда Неон. Тут якась дискотека у нас. Так, що у нас тут немає? А хоча навіть якщо є як модифікувати корабель, у нас немає коштів, да? Возьми за ціну, що це за двіж? Crazy, terrible, but never dull. Got anything you need to offload? Trade authority? Sure, have at it. Ніхрена я не поняв, но дуже цікаво. Таке наче доставив якесь покращення на корабель, але типу в мене на нього наче не вистачало, щось я ніхрена не поняв, но, як кажуть, дуже цікаво. James knew better watch his back. It's causing problems. There's nothing in the settled systems quite like Neon. Ковбой постійно тормози. Він конечно затягнутий такий Kushi's a чувак. lot of fun. I even bring Cora here every now and then. Hey, I don't care who you work for. You can't just... Oh, you're the rookie, aren't you? Ви, мабуть, рейнджер Прайс. Так, не вітаються з колегами по значку. Ви чекали на когось іншого? If that's all it takes to bruise your ego, you're not gonna last very long in this line of work.
Well, the marshal's message said you were following a lead about a stolen ship. Truth is, a lot of stolen goods flow through here, but this city is real good at keeping its secrets, even from us. Я впевнений, що люди з Неону хочуть дотримуватися закону. Це ми ще побачимо. Сподіваюся, я можу розраховувати на твою допомогу. То ти думаєш, що я маю просто здатися? Yeah, about that. This isn't Aquila City. The badge doesn't carry the same weight here. The people who run this place aren't overly concerned about the law. Our job is to keep the peace and make sure the violence doesn't get out of hand. The last thing anyone around here wants is some hotshot deputy looking in every dark corner. Neon's a tough assignment. The ecosystem is rigged against any real law enforcement. Я не спричиню неприємностей. Закон і правосуддя не є гнучким поняттям. Вони абсолютні. То ви просто закриваєте на це очі? Хто тут керує? Давай знаємо. That would be Benjamin Bayou. He's out to squeeze every credit he can from the people of this city. And he doesn't much care who gets hurt in the process. He's also got a seat on the Council of Governors, which proves that if you've got enough credits, you can buy anything you want. Ладно, не спричиню. Ну я так думаю. That's a smart play, as much as it rankles. Your stolen ship would have had to land at the spaceport. If it was right off the factory floor, it would have stood out. There's a guy I know, Billy Clayton, does maintenance work around the city and keeps an eye on ship traffic for me. I'll introduce you, but don't expect a favor. Even if it doesn't cost credits, nothing in Neon is free. Відведіть мене до Біллі Клейтона. Ви впевнені, що вашому інформатору можна довіряти? У вас багато небажаних відвідувачів. Порада для заступника рейнджера Фрістар, що працює в Неоні. Ти не боїшся, що твій значок робить тебе мішенню? Це був твій вибір бути розміщеним на Неоні. Угу. Come on. Все інше, в принципі, мене не дуже цікавить. Камон, Кейт, підожди. Камон, кому тут що можна потягнути? Окей, ти, блін, все. Ух ти. Блін, це крута штука. Хтось за мною наблюдає? А, ти наблюдаєш. То не наблюдай. А ну він дуже розстроїться, якщо я заберу дробаш. Wait, you know that's not ours. Протяку. Ух ти, блін, у нього тут ніхрена собі. Баночки качає. Блини нормально стоять. Ну ладно, дробаш забрали, а все остальне це вже буде нахуй. Схват. Ну що там, не дробаш, а обріз. Це буде, щоб він не хамив. Де ти? Погнали, давай бистрішить. That was pretty impressive how you volunteered to help out with the bank heist in Aquila City. Yeah, I read all the reports. I learned quickly that Neon staying informed and stay alive are closely linked. What stood out to me was that you didn't lose a single hostage. No wonder the Martian tried to recruit you right away. If he hadn't, would have made him look like a fool. Have some random stranger step in and do the job he couldn't. Now someone tried to hold him. But you understand. Besides a bad place for That's why you just told me that you won't call strangers. Keep that in mind. You'll fit right in. If you're wondering what that smell is, it's neon. Hey, Billy. Got a second? What? Oh, it's you. Give me a good scare. I thought you were one of Goodman's people. Sure. Far from it. Our new deputy here is working a case, and I thought you might be able to help. Take it away, rookie. Так, я думаю, що всю цю охренітельну подорож до цього, хто ти там, Біллі Клейтон. До Біллі Клейтона я вам пришвидшу, тому що це, ну, дурня, там нічого такого. Якщо захочете почитати, що він розказував, то нажмете на паузу, я думаю. Нещодавно тут приземлився викрадений корабель Hope Tech. Мені потрібна інформація про пілота.
Я шукаю злодія достатньо кваліфікованого, щоб викрасти корабель з заводу. Розкажи мені, що ти знаєш про викрадений корабель Хоуптех і швидко... Коросто. І швидко Коросто. Блять, Короста із Гаррі Поттера? Давай так. A stolen Hope-Tech ship, huh? Well, here's the thing. Neon's got no end of shipjackers. I see them come and go every day. It's tough for a guy to remember one from the other. You know what I mean? I can see where this is going. Люди можуть бути в небезпеці. Не змушуй мене переконувати тебе. Заплатити 1000 кредитів. Може, оце освіжить твою пам'ять. Та заплатимо, боже. Credits ain't really what I need. There is something you could do for me. Spilling credits is always better than spilling blood. I can help you, but right now my life is in danger, and I haven't even done anything wrong. Freestar Rangers are supposed to protect the innocent, right? Так, ну якщо це без кредитів, то можна і допомогти, раз така двіжуха, правильно? Це частина роботи, так? Ви відмовляєтеся співпрацювати, бо це матиме наслідки. До чого ви ведете? Давай. Please, just hear me out, okay? I need to know I can count on you. Then you need to hear this. It's about my brother. He died while still in debt to a syndicate loan shark by the name of Emmett Goodman. Now, Goodman's coming after me to collect. He says if I don't pay up, I'm a dead man. This Emmett Goodman sounds like a real class act. Yeah. He's bad even by Neon standards. That's saying something. Я поговорю з цим лихварем, але тобі краще зробити так, щоб я не втрачав часу. Це моя проблема, а тепер розкажи мені, що ти знаєш про цього викрадача зорольотів. Про який синдикат ти говориш? Давай. The only one that matters around here. The Seoka Syndicate. They pretty much run the city. That being said, rumor has it that Emmett Goodman is on the outs, so they might not miss him much if he were to disappear. From where I'm standing, seems like our problems are intertwined like a couple of fuel lines in a thruster assembly. Я впевнений, що є спосіб, як ми обидва можемо піти щасливими. У нас немає причин для проблем, чи не так? Та ні, перше, думаю. That's what I'm hoping. У нас немає нічого. I wish I could, but if anybody found out I told you... Ти марнуєш мій час. Вам краще добре подумати над своєю наступною відповіддю. This isn't getting us anywhere. I'm sorry, but this is my life we're talking about. If you were in my position, I'm sure you'd feel the same. Я поговорю з цим. Давай. I swear it on my best set of wrenches. Goodman's holed up in one of the warehouses on Epside. Place is locked up tight, but there's a guard who watches the door, and he's got the key. I'll stay with Billy in case Goodman's men come to collect. They're not stupid enough to tangle with me. Блін, ладно, погнали. Ти вже тут, блін. Anywhere else, a fish processing plant would be no big deal. That's Bayou's River gold. Єбать! Бляха, придурок, ти що, теж нирнув? Я случайно впав. Ну це пиздець, хоч би заборчик якийсь, блядь, поставили, ну блін, жопа. Яко ти хера, блядь. Я хочу оце подивитися. Listen carefully. Leave now, or things won't end well for you.
Ти свою пукалку, блядь, в сраку собі запхни, ти поняла, блін? Дивися, блін, мандавошка тупорила. Ладно, не будемо сваритися. Ти що, за мною біжиш? Якого чорта? Іди в жопу, коротше, не будемо тебе займати. Нам треба місію виконувати. I only fly on higher ships. People call me a brand loyalist, but I feel like I just have good taste. Та ти що? А, ось. This is private property. You'd better keep walking. This is private property. Приватна власність. Мені треба туди. Це важливо. Бізнес Free Star Rangers. Відчини двері. Заплати 1000 кредитів. Мені просто треба перекинутися парою слів із твоїм босом. Та які в сраку, блядь, кредити? Ще цьому дебілу я не платив. Do you now? Справді? Я впевнений, ми що-небудь придумаємо. Я зрозумію. Ви не можете пропустити всіх підряд. Правила є правила. You're not getting through. У нас немає причин для проблем, чи не так? Вам краще добре подумати над своєю наступною відповіддю. Я вже втомився просити. Ви повинні впустити мене туди. Зараз же. Давай. I'm getting tired of telling you that isn't going to happen. Ага, така хрінь, да? Yeah, I hope so. Угу. Чепанга. Я радий, що ви починаєте розуміти мою точку зору. Maybe we can work something out. Я впевнений, що є спосіб, як ми обидва можемо піти щасливими. That's what I'm hoping. You go in, talk to the man, and then you come right back out. Try anything stupid, and it's your funeral. Here, this will get Блін, you in. ніхрена я його вговорив. Так, дурниць не робимо. Ух тика. Храть... Блять, сука, я не до тебе не звертався. Чо ти варнякаєш там? Ось A він. new customer, Бос. perhaps? Давай базарить. Well, now, always happy to have a visitor. Tell me, what brings you by, friend? Little light on credits, are you? Я тут через борг, який ви намагаєтесь стягнути з Біллі Клейтона. Твої дні полювання за зневірені... Твої дні полювання на зневірених людей закінчилися. Що ви тут робите? Oh, it's Почнемо just з a лайта. modest enterprise, really. You could call me an importer and exporter. Inherited the trade from my daddy. But I'm sure you ain't here about my business. It's awful kind of you to intervene on my behalf. But I think I have the matter well in hand. Thank you all the same for your concern. I can't tell if he's kidding or not. Біллі не може сплатити борг, і ти це знаєш, забудьте про нього. Біллі вам нічого не винен, це борг його брата. Не випробовуйте мене, я не в настрої. Це борг брата. Well, that's where you're wrong. Cal agreed to my terms, including collection from family on the event of his passing. It ain't my fault he dragged Billy into it. But make no mistake, that's exactly what he did. What's your stake in this anyway? Я діряю інформацію від Біллі, тому я йому допомагаю. Це не твоя справа. Ідея нагнати страху на твого покидька, як ти здалешся мені за... Угу. Well, I'm afraid that's just none of my concern. І давай ми ще грубить не Then будемо. offer me something I want, and I'll consider it.
Я впевнений, що є спосіб, як ми обидва можемо піти щасливими. Ти намагаєшся отримати кров з каменя. Якщо ви мені не допоможете, фріста рейнджери можуть затаїти образу. Переслідувати білі це неправильно, і ти це знаєш. Та ні, давай поки по Nope, лайту. it's not that simple. Ага, така херня. Хорошо. Так, я буду тобі вдячний. Ти марнуєш свій час, рейнджери. Угу, час це розкіш, який в мене немає. Well, that's easy to promise, but I ain't sure you can deliver on what you're suggesting. Якийсь ти підарок, надо, блядь, тебе наказати. No need to lose your cool. Отак, ніхрена собі. This is a lot of credits we're talking about. I ain't just gonna eat that loss. You come walking in here drunk on your newfound authority, thinking I'm some small-time crook you can push around. Maybe it's time I show you how we resolve disagreements here in Neon. Слышиш, блядь? Ух ти, їбать, їбать, підожди. Ти так різать будеш? А ну давай. Там махай, бляха, резче. Хорош. Блін, надо цьому дати якусь зброю. Він, блін, дурачок махається. А ну давай. Good work dealing with the Shaw gang. I wouldn't say no to an upgrade. Yeah, I was done too. Так, тільки я йому, блін, правда, даже патронів Take не the good дав. stuff. Leave the rest. Щас, підожди, може ми щось друге тобі дамо. Що там за сумки? А, щас надо похавати. Так, що тут є? Dealing with a bank rob. If you're looking for something in particular, I might have a spare. Guess we're done. Так, типу, коротше, я трошки дав йому цих самих. О, підожди, а куди там ще можна піти? Так, в цілому ще трошки під'їв. Ах ти, підрюк. Grab everything useful. Блін. Так. А як ви не узнали про те, що там, блін, случилося? Якби мені не дуже це подобається. Бляха, не туди кудись ми йдемо. Та мене за тобою женемося, блядь, не біжи. Щас ще, блядь, якась охрана нас валить начне. Що у тебе? What I don't sell ends up in trawl. Yeah. I know this place thinks. Ну. Так, пукалку свою сховай. Кстати, дали ми йому ж автомат. І патронів я йому трошки дав. Бо він як дурачок з тими кулаками б'ється. Я колись забрав у нього, вже не пам'ятаю, яка в нього зброя й була. Oh, yeah. I've seen them lease. Did you talk to Goodman? На жаль, дійшло до насильства для нього. Це погано закінчилося. Я подбав про це, тобі не треба знати як.
Я вирішив твою маленьку проблему, тепер скажи мені те, що я хочу знати. Ну давай про насильство скажемо, я думаю, вони і так уже дізнаються. I didn't mean to put you in harm's way. I was hoping he'd come around when he saw you were a Freestar Ranger deputy. Took me about a week on the job to learn that doesn't usually work around here. Okay, time for me to keep my end of the bargain. 100%. The woman you're looking for is named Grace Early. Stealing ships is her line of work. She usually comes here to sell the goods. Rumor has it she just finished a job for some mercenary outfit. She's been throwing money around, so must have paid well. I know her. When she isn't out on a job, she's a regular at Madame Sauvage's. That's on the upper platform. I'll back you up. Блін, що валиться надо з ними буде. Блять, я вже й побалакав, цей дебіл тільки добіг. Ох, придурошне. Сраний ковбой. Ну ці вже від мене не біжать, того по суті вони походу не в курсі, що я там завалив людей. Навіть не людей, а вимагачів якихось. Look, I ain't gonna stand around here all day, right? You want the stuff or not? Yes? What? Oh, great. A Freestar Ranger and his... What are you? A sidekick or something? Я заступник Freestar Ranger Дікастер. Щось на кшталт того, так? Зараз дізнаєшся. Now that's what I call real conviction. So how come I'm talking to the sidekick instead of the ranger? This is the deputy's case. Is that so? And you had to bring backup just for little old me? I'm flattered. Щас ти голову друбаю, буде Anyway, тобі this ain't приємно. my first interrogation, so let's just get on with it. Будь ласка, мені просто потрібна інформація, це може допомогти врятувати життя. Не треба все ускладнювати. У тебе проблеми, Грейс? Тобі краще почати сприймати це серйозно. У тебе вже були проблеми з законом? A time or two, maybe more. And yet here I am, walking free. Так, давай перше. Aw, ain't you polite? I'm guessing this is the part where you tell me that you've got questions and that you expect me to answer them. That sound about right? Ні, я знаю, що ти викрила корабель, але люди можуть бути в небезпеці. Мені потрібна твоя допомога. Не грайся з ігри. Я знаю, що ти вкрала корабель, і ти можеш мені Ай, ти скажеш мені навіщо. Ти викрила корабель Хоуптех. Навіть не намагайся заперечувати. All right. So I jacked a ship. It was just a little fun. I didn't even keep it. It was a job. I turned it over to some men, and they took off for who knows where. End of story. Nothing I did put anyone in danger, okay? Ці люди намагалися вигнати фермера з її землі. Це були найманці, які погрожували жінці, щоб забрати її ферму. Ви дали найманцям можливість залякувати і пограбувати невинних людей. Look, they didn't tell me what they were gonna do. How was I supposed to know they were gonna go after some farmer? You should have asked when you took the contract. Подожди, я їй про фермера ніхера не казав. Откуда вона знає, що фермери? Просто людей залякують. No, I guess I didn't. Досить балачок. Розкажи мені, що ти знаєш. Ще є час, щоб все виправити. Будь ласка, допоможи мені. Я можу посадити тебе тільки за крадіжку. То херня. I do want to make things right. I was approached by a woman named Maya Cruz. Said she was a senior member of the First and that she had a job for me. She was working with someone inside Hope Tech and pitched me on the idea of jacking a ship right out of the factory. We were deep into planning the job when she had some kind of medical emergency. She said she needed surgery and would be in recovery for a long time. That was a few weeks ago. Haven't heard from her since. Продовжуйте. Вона казала, де лікуватиметься. Майя не казала, навіщо першим потрібна корабель Хоуптех. Чому ви погодилися на таку ризиковану роботу? Давайте, де лікується. No, but it sounded serious. She was upset. Seemed kind of shaken, you know? Didn't seem right I should pry, so I didn't. Only some kind of offhanded comment about their client wanting to expand the operation ahead of schedule. In my line of work, you learn not to ask a lot of questions. Tends to make people uncomfortable.
Ну да. Ну продовжуй. Not long after that, I got a message from a guy named Marco. He said he was the money man for the first, and he offered half up front. Never met him directly, though. It was always through intermediaries and using encrypted slates. Got the feeling he was paranoid as hell. Do you have one of those encrypted slates on you right now? Yeah. Here. Take it. I'm done with all this. Anything else you want to know? Наразі це все, що мені потрібно. Дякую за співпрацю. Думаю, ми закінчили. Хтось із першого дав вам спосіб зв'язатися з ним. Марко коли-небудь давав тобі своє місце знаходження. Що ти? Ну, давайте спосіб, а потім про місце знаходження. Nothing at all. Left me feeling a little disappointed, given how well they paid me. Так. Not so much as a hint. I'll tell you. He's as cagey a fixer as I've ever met. Bankrolling the first must take a lot of money. I'm sure he's got all kinds of side hustles going on. Що ти знаєш про людей, яким ти достала корабель? Nothing, really. I was told when and where to meet them. They paid me what I was owed, and that was it. Yeah, sure. Next time you're at the Rock, you should give that encrypted slate to Ranger Alex Shadid. He's got a gift for cryptography. If anyone can crack that slate, it'll be him. I'm gonna head back. Good luck, Deputy. Then I'm free to go. Ви вільні, спасибі за допомогу. Якщо пообіцяєш, що з викраденням кораблів покінчено, то так, ти вільна. Так, але якщо ти подивишся на інший корабель... Та просто, без погроз. You're welcome. Так, погрози прочитати не Guess I можу. ain't used to the law being so polite. Так, все. Погнали. Куди ми женемо? Ох, і це вже йде, і всі йде. Так, житухи мало, будь обережний, звучить досить серйозно. Та понятно. Житухи мало, надо поспати. Whoa. Bad part of town, buddy. I'm gonna do you a favor. Head back to Bayou Plaza before the disciples get you. A gang. Worst gang there is. They'll stab you for kicks, taking bets on how long you squeal before you bleed out. And that's not a hyper whatchamacallit. They seriously did that. Poor Ted. We gotta look out for each other, right? Us crate rats used to think the Ebbside strikers were awful, with all the muggings and shakedowns, but now that they're on the ropes, kinda wish they weren't just holed up in Madame Sauvage's. Streets are getting bad. Real bad. Я міг би перевірити цих хлопців, приємно це чути. То ці страйкери кращі? Блять, що чути? I mean, yeah, they'll rob you blind, but at least they let you live. They're bad news, but compared to disciples, positive angels. Well, you'll find them at Madame Sauvage's. They're always holding auditions, as they call it. Looking for new blood. So, for being so helpful, chance for a donation. Come on, might be saving my life. What with the disciples and all. Have a heart. Єбать, 1000 нахуй, блять, 1 000 000. 1000 нахуй. Заїбали, блін. Та не цього разу, братан. Can't blame a fellow for trying, right? Що мені, повертатися? А ну, де там завдання? Бляха, там тих завдань 10 мільйонів. Boys green, ready for what comes next. How do you think this adventure is going? Great. Are you awake? Good. Так же трохи добавили. Можна і летіти.
Так, в общем, ми прилетіли. Good one, Cora. Навряд чи в мене Hey, вийшло next time you see записати Barrett, try it out on him. коротше відео, таке по часу, я думаю, що в залежності, що ми там повирізаємо, але думаю, що да, не вийшло. І думаю, що... Хто ти такий? Коротше, дебіл. Так, думаю, на цьому хватить. Закінчимо цю серію. І не вийшла вона у нас коротка. Скоріш за все. Тому дякую всім, хто дивився, всім всього найкращого. Пока! Got a freighter coming soon. No time to talk. Sorry, the services tech is in. Watch it. Ships coming and going all the time. If you're looking to stay, your ship's not half